ಸರ್ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಜನ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಗಿಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, right? I will share this with you. Copy link and I will share this with you. Now you start doing some changes on this file, alva? Yes. It will start managing a version. Akram DevOps admele, whoever comes next, he will try to add it. Correct? Yes. So in other words, if you don't use a command, you directly download an offline copy, and if you do the work, how will we track? No, sir. In the last thing you did I did a clone. Yeah, cloning. Yes. ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ. when I did a cloning the repository, it is giving me all of the repository and its total contents, how the changes were made, what happened, and everything. So basically the person from other region did this command. Exactly. Pull. Okay. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, right? This is pull. Okay. Got it. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ AWS ನಲ್ಲೂ ವರ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ S3 ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ GitHub than going for AWS? Because security like comparatively ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. But can you use Amazon S3 for free? No. That's the answer. Open source. Okay. Right? So ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ GitHub, or is like specified some smaller companies are using the GitHub? See, like again, this is, you are basically somebody who's running a company. Okay. Right? Okay. You have 100 rupees. You feel I can use S3, it will cost me 20 rupees. Okay. I am running a company. I will decide I will save the 20 rupees. I mean, if the same work is done in a more efficient way, right? This Git Life Cycle and ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ staging area ಇದೆ, multiple commits, repositories, this cannot be done in S3. S3 is what? It will store everything as an object. Yes. It will not tie together everything. It will not help you run that as an application and things like that, right? Yep. ಸರ್ ಒಂದು more ಇದೆ. ಇವಾಗ AWS ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ when I was deleting the whatever the private subnet except the default, so whenever you the default will create it automatically. So ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ default delete ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. So can we bring back, is there any option like we can bring back like all the default like settings to default? Like mobile ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್? Can you repeat the last part? Like for example, I have made changes. Like for example, I have deleted that default one also. Like it will launch default VPC, default subnets. So I accidentally deleted that thing. So whenever I'm now logging in, it's not showing up. You had a default subnet in AWS. Yes. It got deleted. Like I have not created it. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ VPC ಸಬ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. AWS ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು VPC is created for you from AWS. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ, ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ VPC ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ
like whatever if I made changes, is there any option like in settings that I can like click for default, then it will come back again, all the changes what I have made come back to previous like before? No, if you have set an option to do some snapshots of your account, it will. Okay. If you're not configured anything as such, then it will not. Okay. It's So the same thing with any service. Yeah. every time when I log in, I have to create everything. Correct. Nodi, AWS ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, they are giving you an account. If Mm-hmm. you feel something like this will happen, you backup the data. You then restore and you get what you lost. Okay. By default, AWS will not save it because it will add to their storage cost, alva. Yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, accidentally I deleted the subnet, so it was not taking up. So because previously it was taking default thing, like you don't have to edit anything in the network settings, except the SSH port you have to on it. You have easily launched the instance, but so last time when I practiced, so I accidentally deleted, that's why it was not able to launching the instance to connect to the like AWS, that git thing. So it was saying service timeout, something like that. So that's why I asked the question: is there any possibility, like I can change it to previous one like that? But you said like snapshot ನಾವೇನಾದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Obviously, see, by default, if I am AWS, why will I back up everything that everyone is doing? Yes, Tomorrow, you yourself will come to me and tell, hey, why are you even backing up? Don't back up. Right. So we left the decision with the user. You decide. If you want me to back up, I will back up. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, guys. So that ends the session today. Practice all of this, what we did today. Go ahead. Sir, one thing. Sir, actually, ನಾನು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ. ನಾನೀಗ 2 months ಬಿಫೋರ್ AWS ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾನ್ IT ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಡ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಅಸ್ಯೂಮೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ನೀವು ಈಗ ನನ್ಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಿನಕ್ಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 is creating a Linux server, right? That is, you launch a EC2, alva. Assume learning Windows, how does that happen? You bring a computer or a laptop, correct? And you install the operating system, or the operating system is pre-installed, you turn it on, correct? Adadmele, what do? You basically go to my computer, you check some folder, or you create your own folder, you create some files, or you copy some files. You do all of this work, correct? Yes. Very basic. That is what we did with Linux also today, correct? We logged into Linux server, we created a folder, we created a file, and other folder all contents ide, we checked all of it, right? Yes. And when you buy a new Windows laptop, what will you do? You will install one software, maybe putty, mputty, or some commercial software like Tally, or some game you will install, alva.
Here also we installed one application today. That is Git. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈ ತರದ ಈಸಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಮಾಂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟುಡೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ 2-3 ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲೌಡು, ಡೆವಾಪ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ನೀವು 100 MB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಂಡೋಸ್ಗೂ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿನಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೋಡ್ ಬರ್ದೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ನ, ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಕೋಡ್ ನ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು get into cloud and DevOps, Linux is the backbone of it. And today, how I am running the commands, if you're comparing, oh, see, look, this guy is running the commands, I am not that flexible. That flexibility will not come because today's day one you're logging into Linux, alva? Yes or no? I'm using Linux for last 13 years. The exact same question you had, I also had during my first week, first month, right? ನಾನೊಂದು ಐ ಟಿ ಜಾಬ್ ಸೇರಿದಾಗ ನನಗೆ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್, ದೇ ಶೋಡ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದನ್ನ ಈಗ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್, ವೈ ಸಚ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈಗ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಯಾಟ್ ಇಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಓ, ನಾವೊಂದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಟೇಕ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಅ ಬುಕ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. And every day we are going to learn Linux from here, right? Every day we are going to do some work in Linux. Every day you have to practice. So practicing that, it will become helpful for you. See, the analogy is pretty simple. When you sit in a car, when you go around the city in a car, you feel good, alva? Maybe there is a sports car and everything. The job of sitting in a car and going around the city is very easy. Driving it, is it that easy? Right? Driving a car for the first time to driving the car after a year, there is a huge difference, alva? Somebody will teach you, hey, see, car ee tara work agutte, ee tara shift the gear and all of this. But can you drive the car comfortably on day one? No, right? So you have to get to this practice every day. Okay. Right? So that is how it is. See, I wouldn't say this is easy, this is difficult. This will become flexible for you only if you wish to practice every day. And without Linux, there is no cloud and DevOps. Because industrially, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, 95% ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಲಿನಕ್ಸ್.
Nobody uses Windows. Clear? So that is what I'm saying. See, you have to understand that this will become easy for you day 2, day 3, day 4. Every day you will start feeling confident. But just in your class nodi, if you try to gauge idu easy difficult, it will be difficult for you. You have to practice. So deploy your own EC2 server, run the commands, and try to understand why these commands, a command ಏನು, a command ಅಲ್ಲಿ ಏನು structure ಇದೆ, ಏನು components ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು help ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. And why I'm telling you this is, I have been teaching in MicroDegree for last 16 months. And some of my students were from zero technology background. Some of them bought the laptop only for DevOps classes, first time. So, ನಿಮಗೆ AWS ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ EC2 launch ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? So I had some students who didn't even had the knowledge to do it after completing AWS. So literally I took 2-3 days to sit with them and to show them like very baby steps to connect to the server. They got the jobs also, right? So it is a continuous journey. You have to stay committed. You have to practice. It will become easy for you. Okay? There is no rocket science in this. Adike we tell anybody can learn this. Okay? Practice ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಿನಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸದು ಅಲ್ವಾ? I'm typing one command. If you're not able to consume that command, ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ you have to stop me there. Right? You have to stop me that specific time. You have to tell me, hey, hold on. I'm very new to Linux and what is this? Explain in a simplified way. I can explain even more simpler for you. Okay? Sorry, but I thought the other people might be knowing a little bit more. Nobody. So nobody. Okay. So that will make everyone to lag behind that. Adike, that is where our assumption is nobody knows anything. Right? Illangire, it would have been easy. We would have covered Git by now. We are in day 3 alva training alli. Ishoti nan Git ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. I'm also from MIT sir. So ನಮಗೂ ವಸ್ತುದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. See, this is like, I'll tell you, there are 2 stages. Idantalla I have to go back again for recorded videos. Again, I have to see it. Again, I have to type the commands and to practice. Correct. Nodi, iದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? This is like, there are 2 phases in any technology learning. Okay? One, you have basically certain things like swimming, right? One group of crowd, what they will do, they will always assume this is difficult. Swimming is difficult. I will never go to practice, and I'll just looking at from outside, it is very difficult. Cloud and DevOps is like that. So many people think it is very difficult, black box, and we can't crack it. Some people commit, then every day they think this is difficult, this is difficult. You practice. Today is Wednesday, right? We will meet next Wednesday, right? We will talk then. Avag heli 13th December gu 20th December gu ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. You will see a difference. Particular commands that we can practice. ಅದರ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Everything. See, go to my GitHub repository here. Go to repositories, search Linux. This is Linux. Everything for Linux is here. Okay? All the commands, notes, interview, right? Everything is documented here. Now, if you want to practice real time, typing some commands and do, install a EC2, run all of these commands. Yes, that we can do, sir. That we in DevOps majorly we use like some commands that we should know, like is like that list. So I can go here and I can do that. Yes. See, DevOps ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಟೂಲಿಗೂ ಅದರದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಈಗ ಗಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟುಮಾರೋ ವೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮೇವನ್, ಯು ಯೂಸ್ ಮೇವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ಆ ತರ. And those commands are very limited. 10-15 commands are very common commands. But Linux, actual Linux system only, it is not like that. There are more than 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh commands. You don't have to remember everything. And all of those are not new commands. At places you merge 2-3 commands together, right? So you will get through all of that. Okay. See, these are all the basic commands in Linux for you. Yeah, PPTs are also inside your repository. Sorry? The PPT that you are using now. PPT? I'm sorry, there's a suspense. 1 second, let me mute everyone. Mute all, mute. Go ahead. You're on mute. Yeah, ಹೇಳಿ. PPT ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು, ಸೊ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರಿಯಾ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, PPT ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆಯಾ? Yeah, go to my GitHub repository. Go to repositories and type git. Right? This is git here. Okay. ನೋಡಿ, wherever you see this, so many people have forked it. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ GitHub ಗೆ. Okay. So go to git, you have everything here. So how I can clone it, sir? Like to bring it to my Git, it's the same command like that. Git clone and this one. ಇದು. Okay? Okay. ನೋಡಿ, ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ so far what we learned on Git is about ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋಡ್ನ yesterday we saw. ನಿಮಗೆ Git is basically, a tool that is used by the global engineering community or technology community to share and collaborate. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, collaborate, you can work with multiple people across geographies. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. You don't have to build anything from scratch. Okay, just go here and say chess game. Right, I have to build a chess game for Android. Nodi, you're already built ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Just go here. Right, this is the entire work, all the code, everything is here. Right, now you need this, you want to download and maybe improvise this or build your own game on top of this or something like that. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ create a new fork. When you create a new fork, here you can give a name. Right, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು you can create a fork. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೆಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಚೆಸ್ ಗೇಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೋರ್ಕ್. ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರೆಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಡ್, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. I see one person has already did a fork. So somebody is asking this question, right? Will that person be notified? This is the count that one person has forked this from my repository. So if you go here, you also have one branch into it. That is 3 weeks ago, somebody just created a branch. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. After everyone tries to fork this link, you will see a count. Next, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ all activity for your question, right? Tag ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಂತ. What do you want to watch? I want to watch all activity. ಏನೇ ಆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, or you can ignore. If some activity happens to this repository, you can send that to your phone. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ go here, pull request.
ರಿಲೀಸ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅಲರ್ಟ್, ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಪಾಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ 2021 ಆಗಸ್ಟ್, GitHub has stopped working with username and password. GitHub ಅಂತಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಇವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೋಕನ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ if you've seen old movies or some James Bond movie, they will have some code, right? That code is a confirmation. Oh, this is the right person to share information, to share some goods, to share some file or something, right? GitHub allu nimage ee tara ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ರೆಪಾಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕೀಸ್, ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಕೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್. Right? So if you click on deploy keys, you currently do not have any keys here. So what I'll do, I'll take a better example. I'll go to my repository like DevOps CI/CD. Yesterday we created alva. Settings hogi illi you have basically deploy keys. Illi, if you have a key, you can add that key here, secret key, and you can add your key. What key? You can add your PEM key if you want to be authenticated through PEM key. Okay. Illa nanige, I basically need, if you go to security here, right, you have some external tools to add. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೂಲ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಟೂಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದೇನು, ಕೋಡು ಡೆವಲಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಗಿಟ್ಹಬ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಮೇವೆನ್, ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಆನ್ಸಿಬಲ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.